Good morning. We are going to explain to you how to access OneNote صباح الخير يا from شباب. ان شاء الله اليوم راح نشرح لكم بمساعدة الاستاذ عبد الله هارون كيف راح نقدر ندخل على الون نوت الخاص فينا بكل صف. First, we will share a link with you on how to get to Office. We click on this link. It will take us to a Office website. راح نبعث have لكم to ان شاء sign الله in. على نعم راح نبعث لكم ان شاء الله على كل الجروبات تبعيتكم اللي على التيمز لينك للاوفيس. اول ما ندخل عليه او نكبس عليه راح يودينا على هذه الصفحة. Okay. On this link, you will open up to Office and you will have to sign in with your account details that you same use for LMS and to sign in for Teams. So it would be your student account and you would go to OneNote. احسنتم شباب. لازم احنا اول ما نكبس على الاوفيس راح ندخل معلوماتنا نفسها اللي احنا بندخلها على LMS على موقع الوزارة. نفس المعلومات راح يودينا على هذه الشاشة اللي ظاهرة امامكم. بعدين من نكبس على OneNote. So we will open OneNote and we will look for the notebook that we are wanting to work in, which is, for example, our example is grade 5. تمام شباب. اول ما نكبس بنروح على نوت بوك كلاس روم نوت بوك نكبس عليها. بيطلع لنا يا شباب كل النوت بوكس اللي دعوكم الاساتذه عليها. لنفرض عندك عربي وعندك ماث، بتروح مثلا كلاس 4A او 5A بتكبس عليها بوديك على هذه الصفحه. بتقدر تشوف جميع المحتويات اللي انا مدرجها هون. So how OneNote works? OneNote is as simple as all the others, but what it is special about it, there's a collaboration space where you and the teacher can work together in this space on the whiteboard. Whatever we do here, everybody can see it. In the content library, these are things that the teachers would add to the content library, and it would be content that you could use to revise your work, and it would be there for you that you cannot change. تمام. الان يا شباب بالنسبه للون نوت المميز فيه انه انت بتقدر في كوابوريشن سبيس، اي مساحه التعاون اللي بنقدر احنا كلنا جميعا نكتب فيها ونكتب الحل تبعنا فيها. الكونتنت لايبرري او المكتبه بتكون انا مدرج لك جميع الدروس فيها، فبتقدر تراجع جميع الدروس بس ما بتقدر تعدل عليهم ابدا. الشيء الثالث راح تلاقي اسماءكم هون. راح يشرح الاستاذ عبد الله. جو اهيد يا عبد الله explain the students work. So don't worry about all the names. Nobody can see name, only the teachers. So because we are teachers, we can see all the students and what they do. So Abdurrahman would have his own notebook, his personal notebook, so he could take copy from this lesson and he could put it in his own class notes. Okay, this would be his notes. You could add simply write inside, and you could write a little note in there. You could have a handouts which you received, put in here. Your homework you could add in. You could put videos or anything, but this is your personal space. Nobody can see this, only the teacher. تمام. الشيء المميز يا شباب السبيشال بالون نوت انه هذه اسماءكم لا تقلقوا، ما حدا بيقدر يشوفها الا احنا كتيتشرز. بنقدر ندخل نشوف انت شو بتشتغل بالهاند اوت بالهوم ووركس بالكويزز. بتقدر ايضا اللايبرري هذه بتقدر تنسخها تضيفها عندك على الكلاس نوتس على الهاند اوت، بتخلي منها كوبي إلك تطلع عليها. ولا احد من زملائكم بيقدر يشوف انت شو قاعد بتحل او حلك. انا الوحيد اللي بقدر اراجع حلولكم معي. تمام اوكي. Okay, so one other feature which I think you would enjoy is, for example, if we don't know what this word is, we could use what is called immersive reader. An immersive reader would then help us to read what is the content which is given to us. Okay, so they would find some text. For example, this has no text. I will write something. Try another one. Lesson 1 Abdullah Mohamed AB. Okay, let's go to the content here. Okay, write it in here. I think you don't have the permission to edit يا عبد الله. I think. Okay. فيا شباب
المميز في هذه الخاصية إذا أنت كان عندك نص في الإنجليش وأنت حاب تترجمه أو تسمعه، بس تضغط على هذه الريدة it will translate it and read it for sorry it will read it for you. راح يقرأ لك إياه in English. Okay. Okay. That is it. The print is if you want to print paper. And the share, if you want to share this again with somebody or your teacher, you could share it, or a friend or anybody, you could put in the email address and do send. اوكي. الاشي كمان المميز يا شباب، انت بتقدر مثلا هذه النوت بوك انت حابها تكون عندك مثلا كوبي ورقيه، جاست بريس برنت بطبع لك اياها، اي صفحه انت بدك اياها بطبع لك اياها. فهذا كانه كتاب او دفتر ملاحظات الاستاذ عندك الكتروني، you can just go through it، بتقدر تتصفحه وما في اي حاجه طبعا انك تكتب anything on the papers. Okay. Okay, and this area here is just some things that you don't have to worry about except for help. Help shows you what you can do if you don't know something and nobody is online. You could always go to the help and find something to help you. تمام. بالنسبه للشغلات هذول اللي ممكن تلاقوها على الاوبشن هذا يا شباب، هذول ولا واحد تقدر تتدخل فيهم لانهم هذول بيكونوا permissions فقط إلي، صلاحيات للأستاذ. بس go to help إذا أنت بدك مساعدة في البرنامج بيساعدك، بيعطيك مثل الأسئلة المتكررة، ممكن يجاوب عن أسئلتك إذا عندك أي مشكلة في البرنامج. Okay. And then finally, just to go back, if you want to go back to your documents you're working on or anything, always available on these icons. تمام. الآن يا شباب إذا بدكم ترجعوا باك تشوف الأوفيس، الوورد، الباوربوينت، كلهم بتقدر تلاقيهم من هون على هذا المربع، بتضغط عليهم بيطلع لك كل الأوفيس ابلكيشن اللي أنت بتقدر تستخدمهم. طبعا الوزارة provide this for you، يعني الوزارة معطيتك هذول البرنامج صلاحية تشتغل عليهم كلياتهم. Okay, and here we can have Teams as well, so it can take us to Teams. ايضا من الاوفيس بتقدر انت اصلا تروح من هذا الاوفيس بتقدر اصلا تروح على تيمز، فهذا اتس فيري هيلبفول، يعني كثير بيساعدك ان شاء الله انك كل ابلكيشنز الوزاره تكون عندك في وان سايت. بس افتح الاوفيس يو كان جو ثرو اني ويب سايت يو وانت، تقدر تروح من على اي موقع انت بترغبه، تيمز، اوفيس، باوربوينت، اكسل. بتقدر also تروح على الكلاس نوت بوك وهو very very helpful ان شاء الله. اذا بتلاحظوا استاذ عبد الله فتح المايكروسوفت تيم الخاص فيه. Okay, so remember this is just to help you for your study notes. You could have your own class notebook. Okay, so for example when you go to Microsoft OneNote, again they're going to the services. This is your personal notebook that they can create. Okay, we need to sign in. اوكي. شباب حتى بالنسبه للنوت بوك انت بتقدر اذا رحت على النوت بوك بتقدر تعمل مثلا انت حاب تكتب دفتر ملاحظات خاص فيك تسجل فيه اي شيء مثلا للماث، للعربيك، للعربي، للدراسات الاجتماعيه، كل هذا الاشي تقدر تدخل وتعمل نوت بوك خاص فيك. حتى الاستاذ ما بيقدر يشوف انت شو بتكتب فيه، يعني مثلا انت حاب تعمل ملخص خاص فيك. اوكي جو اهيد. So this is our personal notebook. This is notebooks that is shared with you, and this is other class notebooks. So you can have your own notebook. You could write in there something about what you learned and everything. So this is mine. I will show you. It's my personal one, so don't look at it. It doesn't have anything. So you could add some notes in here. Okay. I have another one. So you can have different notebooks. Okay. I want to show you. طبعا الاستاذ عبد الله حاليا قاعد بيفرجينا كيف بنقدر نعمل نوت بوك خاص فينا ونكتب فيه اي شيء بدنا اياه، بنقدر نعمله ان ار لاي مواد بدنا اياها. مستر عبد الله بيفرجينا الان كيف احنا بنقدر نضيفهم. Okay, so here this is a notebook which I have created for myself, and I created little tabs here. You could add a section, and I can call it math.
and say okay, and you will see it will be in the section. You could move it around. Okay? And in my math, I could have lesson one, or I could have what is it called that we are doing, addition. Yes, maybe addition. Okay. And I could write my own notes about addition, and I can get a picture. I can copy the picture that I found in the other journal. Nobody can see this. This is only for you. This is for your benefit, for your future. شباب، بالنسبة هذه مثلا هذه نوت بوك مستر عبد الله فرجانا اياها، هو كان عاملها لنفسه، ما حدا بيقدر اصلا يعمل عليها اكسس الا هو. اسمها بيرسونال جورنال. فهو اذا بتشوفوا كل مواد استاذ عبد الله سي ال دي انتروداكشن، كل هذول الشغلات هو بيقدر يضيفهم عن طريق اد سيكشن. بيقدر انت تضيف ماث، بتقدر تضيف ساينس، بتقدر تضيف ارابيك، اي شيء انت بدك اياه بتقدر تضيفه، بتقدر تعمل نوت بوك خاص فيك. فهذا يعني اكسترا للي بيحب يعمله، ما في اي مشكله، يعني اللي حابب يكتب على الكمبيوتر. Okay, and remember, you could also Yes, write in Mr. Abdullah. Arabic as well. Okay, and it will save it in Arabic. Okay. اوكي. Thank you so much for joining us. Thank you, Mr. Abdullah. Uh, and I hope you enjoy the term 3. All of the best for everybody. شكرا لك مستر عبد الله، واحنا ايضا بنتشكرك لمساعدتنا كيف احنا بنقدر ندخل على ون نوت، ومشاركتنا كيف ان شاء الله الطلاب بيقدروا كلهم يدخلوا على ون نوت. كمان بتمنى لكم استاذ عبد الله ان شاء الله تيرم 3 تكونوا سعيد، وان شاء الله تتحصلوا على معلومات ان شاء الله زياده وزياده. شكرا لك استاذ عبد الله. Thank you for everything.